Guten Tag aller, Herr Wallace hier. Heute werden wir reden über nicht oder kein. In other words, how to negate in German and what's the difference between nicht and kein. So basically, you use kein to negate nouns, and you use nicht to negate basically everything else, adjective, adverbs, verbs. The basic difference between kein and nicht is that one is a determiner and the other can be classified as an adverb. You use kein to determine or modify nouns instead of the indefinite article ein, eine, or ein, and it is declined with the noun. You use nicht to qualify verbs or in front of adjectives, and it does not change. So let's take some examples with nicht. Ich gehe nicht. Ist nicht sehr schläfrig. Wir sind nicht fertig. Heute ist nicht mein Tag. Du bist nicht mein Freund. Before we begin talking about kein, let's remember a few things. Kein changes depending upon the case of the noun which it is modifying, just like all other adjectives in German. So remember that the nominative is the subject of a sentence or it's used for predicate nouns. This mostly occurs after the verb sein or werden when you mean it to become. Accusative or accusative is the direct object or it comes after accusative prepositions. And finally the dative is the indirect object or it comes after dative prepositions or dative verbs. So let's do some examples with kein. Das ist kein Hund. The noun that kein is modifying here is Hund. Hund is a masculine noun, and this is the nominative case because it's coming after a conjugation of the verb sein. In this case, ist. So it's das ist kein Hund. Ich habe keine Antwort. Antwort here is the direct object, so accusative. And when we decline kein to fit that, it's keine. Du hast keine Chance. Nummer 4. Hat kein Auto. Ich sehe keinen Hund. Okay, now let's try a few exercises. That is not the answer in German. Das ist nicht die Antwort. He has no dog. Hat keinen Hund. I have no money. Ich habe kein Geld. That is not correct. Das ist nicht richtig. Are you not coming? Kommst du nicht? We are not singing today. Wir singen heute nicht. That is no solution. Das ist keine Lösung. We have no plan. Wir haben keinen Plan. I am not very athletic. Ich bin nicht sehr sportlich. Okay, vielen Dank für das Zuschauen. Auf Wiedersehen.